Morena Segokgogo. Mr. Speaker, le phata le a itse ka seemo se se sa wetseng dibete sa phatlalatso ya metsi mo motsaneng o mo Parliamentary a bua ka one wa marata ditaba marata diba Ora motsamai. Potso e botsa ka motse wa Tlokweng le dikgaolwana tsa Maratana letlapeng le marata diba. A se metsana. Tswela Honourable Minister. Era le phata le itse ka seemo seo Mr. Speaker. Mme seemo se se bakile gore gongwe go gona le tshalelo morago ya phatlalatso ya metsi Mr. Speaker ke gore go lebega ele gore peo ya metsi e beilwe morago jaanong go sampe go le mo tlhomamisong ya gore go tlo go itshetlelwe go phatlalatsa one metsi mo motse o Mr. Speaker. Kana re ha gongwe Mr. Speaker ra araba ka go harologana ka gore rona ka sega rona ha o itlhela batho ba le ho a wa re ke motse ha batho ba nnang teng yo mongwe a re ke motsana yo mongwe a re ke motlagana so ke ra re ke araba Mr. Speaker go bo go tsamaelana mme ya bobedi Mr. Speaker ke hela gore go tlana tse dingwe tsa bo maranang Mr. Speaker re itse ka seemo sa teng Mr. Speaker mme ebile go itse ga rona go supa seemo sa metsi mo metsana yo Mr. Speaker e le seemo se se nametsang se se siameng ka le ba malwapa ba go keletswe metsi mo malwapeng a bone e ka tswa le tlhaelo hela e ka diragalang kana e diragalang gongwe le gongwe jaaka le itse gore go ana go kgaoga metakase go ana nako e nngwe metsi a sa welelle sentle mme bo le yone tlhaelo e gongwe go buiwang ka yone gongwe go oketsa se Mr. Speaker go nnile le gore lephata le tsiboge ka go aga di-stand pipe di ka tshwara bosupa kana 7 Mr. Speaker go leka gore baagi ba ska ba nna le bothata jo bo heteletseng Mr. Speaker go na le kgang e nngwe e supang dikgang tsa marata diba e tse e leng gore gongwe mo Palamente o na batla gore go tlhalosiwe ka dingwangwara tsa gago tsa tlhaelone ya metsi Mr. Speaker mme kgaolo ya Mr. Speaker yone ya marata diba yone e ko morago Mr. Speaker ka lebaka la go phatlaletswa metsi kana go isetswa metsi ka di-stand pipe e le gore kgang e tona go sampe go le mo dipuisanong le morae kgosi VDC gore sone di-prepaid stand pipe di ka bewa ha kae Mr. Speaker gore di nne mo tlhokomelesegong di bo di dirisiwe sentle Mr. Speaker mme hela in a nutshell le phata le na le kutlwisiso e tletseng ya gore gongwe le gongwe ha batho ba leng teng ba go ka bona gore ba isetswa metsi bogolo jang motse o tshwana le wa Tlokweng go tlharamololwe tsone dipipe tse tsa metsi Mr. Speaker go agiwe sešwa batho ba bone metsi ka tshosologo kana ka phuthulogo Mr. Speaker ke a leboga Supplementary wa Segokgogo. ke a leboga Mr. Speaker nya mme wa itlhaloganya tona tota kgaolo ye ka gore ka itse ke kgaolo e gaufi le pelo a gago thata le wena o na le motlagana gone ko kgaolong yone le ga ke sa ntse sephiri ka o tatla o declare hela sentle mme ke re tona gore se ke se botsang mo potso a ntlhanya o e arabile sentle ka ke re wa e tlhaloganya mme sene ke batla go se bua ke gone gore
e kile a re bo dingwaganyana ntse di ko morago banni ba dikgaolo tse di tshwanang le tsa bo Ramfudu le tsa bo Metlhabene go na le tlhaelo ya metsi le kgaolo le dikgaolwana tsone tsa Maratanang go tshimologong ga Maratanang a simologang teng mme ke ne ke re a banni ba motsono ba le ka go iphuta gore ba tle ba kgona gore ba kope metsi ka di syndicate gore ba go kellwe ba ikopantse gore ba re ba thuse puso ba ntshe madi mo pateng ba ntshe madi bone be ba iphuta gore metsi a tla kgone gore a goroge ko dijarateng tsa bone ka gore ko di stand piping ko ke ntwa ya le matlhoma hibidu ke ra gore motse o motona o tlhabologileng o mo toropong ya kwa Tlokweng go sempo gona gore go lwele metsi bile go agua ka di oura a bua bosigo hela go motshegara sa kgone go tswa ya no ke ne ke re gone ke a itse gore matona ba le bantsi banna gone go le ene o ba pile le ena tona atamelang o na le motlagana le ene gone ko ya no tona le ke botsa le supplementary gore a ba ka se ke ba iphuthi ba kgona gore ba go thusa o tlo kgona gore ba go kele metsi ke yone toma a bone ke a leboga Honorable Minister Motsamai. Mr. Speaker, ke a leboga. Nya, Mr. Speaker, nka se ke kere le phata le ka tsa boikarabelo jo ka gore mananeo le di-policy tsa ga governmente di tsamaisiwa hela ka simolwang ka teng ka di-VDC le bone mapalamente le dikgosi ba dira consultation ya go iphuta le go phutha mme e re ba seka di-plane ba bone gore bone le bone ba direla puso ba bona gore ha batho ba tla ka mono o ntseng jana ba ka sukunyediwa ha kae Mr. Speaker so le phata ga lena maikarabelo ha la gore ke re tona ke re ba re ba tsamaye ba ye go iphuta kana ba ska ba iphuta Mr. Speaker ke ra gore ba ka go tswelela ka ba ka tswelelang ka te na re tla bo re emetse go ba thusa Mr. Speaker ke a leboga. Honorable Disho, member for Okavango East. Mr. Speaker, question number 2. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs, how long is that answer? Okay, Go ahead, Honourable Minister. Right, so ja ka re kile ra itama mo ntweng eno e o itshepo e tlotlegang ye ke rata go tlhalosa gape gore ministry wa rona o mo thulaganyong e seng kana ka sepe e tona ya go rulaganya sešwa lenaneo le la Ipelegeng mme maikaelelo a matona a go dira jalo ke gone go itisa mo seemong se se itumedisang sa go tsholetsa serodimo le boleng jwa yone tiro ya Ipelegeng mo thulaganyong ye mo go tsone re tla lebelela dilo dintsi di tshwana le melao e leng teng mo nako ya gompieno le tsone dithulaganyong tsa bodiredi gore di ka tlhomagangwa jang mme ke rata gore mo nakong ya gompieno ke seke ka nama ke arabile ka kana nnyaa go tlhomamisa gore a batho ba ba Ipelegeng coordinators ba tla hirwa jaaka potswa e batla ka mabaka a gore mo thulaganyong ya ka go sešwa ya lenaneo le mme ke rata go supa goreng badiredi ba Ipelegeng bone ba di-coordinators ka bo bone hela ke ba direla puso ka jalo ga ba kganele go pehela go ka kompitela diemo kana maemo ape a go godimo a ba ka eletsang mo thulaganyong ba santse ba le di-coordinator se se tsona go tla le jwa hela goreng ke motho yo lebaka le le ka he mo tirong di buitse a nape bole kana kang mme a ka nku hela jaaka yo mongwe go lebeletswe dikitso le bokgoni ja gagwe ka jalo tona ne ke re Mr. Speaker thulaganyo ke goreng ba tla tswelela ba dira hela jaaka ba laetse mo nako ya gompieno go ithella Ipelegeng e dira sešwa e boema molemo mo seemong sone seo mme jaaka hela ke ile ka araba me ke tlhomamisetse ntwi ena goreng thulaganyo ya go aga sešwa Ipelegeng e tla dirwa mo nakong e khutshwane re swela mo kgoding ya Seetebosigo thulaganyo e ka 2025 e tla wediwa ke a leboga rights. Thank you. Supplementary. Honourable Disho. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga tona karabo ya go ga e nthatswe pelo
ga wa ya araba at all ha ke tso rongwe o e buseletsa gape la bobedi ngwe ke supe gore kana mo manifesto wa lona o supa gore ne le tlhalosa gore la go duela batho ba Ipelegeng 2.5 le kgakala bo le kae. That's number 1. Le gore ha ke tsore ka sete bosego o thomamisa gore tabele tena Ipelegeng into public works as ya ka le tlhalositse ha ke tsore ke sone tsene o se re tshepisa ke ta ema hona o ka tsone tse pedi tsone tse. Okay, thank you. Honourable Minister Mswane. Me ne ke soletse gore ga ke araba o ta tlhalosa gore jang karabo e ke go e hile ka leleme la Setswana go supa gore tota puso e ikaeletse gore e ka hetola seemo sa Ipelegeng ke go tlhaloseditse gape gore badiredi ba ga nka ke ka re kana nya ka gore go santse go le mo thulaganyo ya go aga sešwa thulaganyo e tla re ga go seditswe le ene dikarabo le maduo wa batang o ta hiwa a le mo mpananeng ya gore ka June batho ba tlo ba setse ba ka duelwa madi a 2500 e ntšha mo kaoleng UDC e itlamile gore e tla hetola seemo sa Ipelegeng le go bona gore dithulaganyo tsa bone ga go editswe ke tsa ke re sengwe le sengwe se se tla dirwa mo nako ya gompieno se ta bo se lebagantswe le budget ya gompieno mme ya go ediwa ka June ke tsa gore ta re lebile mo ngwageng o latelang jaana wa go itebaganya le yone go bona gore yaanong funding ya thulaganyo emsa e nna jang ga re ka ke ya re mo nako ya gompieno o sa e bone mo budgeteng ebile o sa e approve mo budgeteng e be ke re go ta nna jang ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary, Honourable Philemon Arun. Ke a leboga Honourable Speaker. Gongwe ke supe gore Minister ha re Disho ana gatella kgaya gore ga wa araba potso ke gore ke ka gore we ba gore o ka se thomamise gongwe ke re tlhaloganye gore a o thomamisetsa ntuye gore ka o supa o sena karabo gompieno a o tsile o sena karabo gompieno a o re thomamisetsa gore o ta bo a o boela mo ntweng ye ka karabo e thomameng. Ke a leboga. Honourable Minister. Nya ke ne ke go raya kere ga ke batle go preempta seemo sa thulaganyo e re santseng re kanoka ke sone se ke le kang go se tlhaloganya ka jalo ga nka e ka go raya kare go siame batho ba ba Ipelegeng coordinators go tla hiro ba bašwa ba ba ikemetseng ka nosi ba tsaya mo diposising tsa bone ka gore thulaganyo e santse e kanoka sešwa ke yone karabo ke tsile ka karabo ga ke a re ga ke ata ke tshotse karabo mo kaoleng karabo ke yone ke go e neela gore o ne o lopa jaana mme mo nako ya gompieno ga nke ke ka go raya kare go a go nna go thomamisa gore ba tla nna jang mme thulaganyo e tshwerweng ke gore ka June re ta go neela karabo re hitse ka program. Thank you. Honourable Thabologo Furniture, member for 30 East. Ke a leboga Mr. Speaker, potso ke ya boraro. Honourable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honourable Assistant Minister Justin Hunyepa. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Furniture. Mr. Speaker, the Ministry is aware of the shortage of classrooms and teachers' houses at Matsoloje Community Junior Secondary School. Initially, this school was 9 stream for 300 students with 7 classrooms. Now the school is running at 15 streams with 600 students with the same original infrastructure. Due to this high student enrollment, 2 outdoors are now being used as classrooms, 2 labs as base rooms, and the unpartitioned school hall houses 3 classes. That shows the seriousness of the shortage of classrooms. Mr. Speaker, we generally have a huge shortage of classrooms and teachers' accommodation across the country. In 2022-23 financial year, the previous government put up a project to expand Matsoloje Junior Secondary School through construction of 2 prefabricated blocks of classrooms. Unfortunately, the contractor withdrew from the contract after only building a slab.
He cited that he could not bear the contract costs. Thereafter, no further contractor was engaged to complete the project. Mr. Speaker, we are working on modalities of picking up these abandoned projects by either continuing with them or building other structures. As previously stated here in Parliament by Minister of Higher Education, brigades and CITF students, in collaboration with experienced local and qualified contractors, will be seriously considered to complete these projects that have affected about 7 secondary schools so far. On accommodation issue at Matsuloje CGSS, Mr. Speaker, there are 13 two-bedroom houses and are on shared basis, including married couples. There are also 3-bedroom houses being shared. All these houses are for 49 teachers with a serious shortfall. This is the sad reality in all our schools in Botswana. We are, however, also exploring other sustainable ways of addressing teachers' accommodation challenges across the country, since it is a problem that is prevalent across all schools in Botswana. Schools have grown bigger in terms of student enrollment and thus number of teachers, and this calls for a robust solution to address their accommodation needs. We will spend sleepless nights, Mr. Speaker, to resolve this. I thank you. Supplementary. Supplementary, Honourable Opposition Whip. Ke a leboga, Honourable Speaker, ke a leboga tona ke lebogela karabo. Ke na le putsonyana tse pedi tsa motaleletsa. Ya ntlha ke ya gore ga se ke utlwe sentle ga o bua ka seemo mo lehatshe la Botswana lotlhe. Ka gore gone seemo se se lebega ile seemo se sa ma dikolo ka bontsi mo lehatshe la Botswana e sentse a Matsuru hela. Thulaga a gala dira tshekatsheko ya gore le ka dira jang gore le kgone go addressa dikolo tsotlhe tsa lehatshe la Botswana ka gore di tshwana hela. Kore ha re ka botsa ha re ka tsenya diputso honorable motsamayo ka tsenya putso ya kwa tswang teng o la tsenya putso kwa tswang teng ka seemo se tshwana hela. A ga le bone gore go kana botoka gore le ne le lenaneo le gore le tla dira the audit and prioritize dikolo tsa rona gore ka gore dikolo di dintse gongwe re ka dira lenaneo le gore re simole katse re hetsa be re simolla katse re hetsa ngwaga le ngwaga gore at least le kgone go baakanya seemo se ka gore ke le hatselote ga se lehilo le le one kana motse o one. Ke potso ya ntlha a ga le bone go tshwanela gore le dire jalo le ne le thulaganyo ya lehatse, a national wide program which will address all the deficiencies in the country, in the school across the country. Ya bobedi ya buroko jwa barutabana a ga le bone gore re tshwanetse rata ka mothale o sele wa go leka go addressa kgang ya boroko jwa barutabana ka gore seemo sa go provider matlo go lebega se le bokete bogolo jang mo dikgaolong tse go sena manto a bo BAC bogolo ga le nele ga la akanye gore le ka neela barutabana a housing allowance at the market rate ye ile gore ngwe ka hiwa barutabana go itsa kgang ya go thola re bua ka go batela batshara boroko. Ke a leboga, Honourable Speaker. Honourable Minister Justin Hunyapa. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Ray Ikwama, with that supplementary question. I thought you had picked my response. Mr. Speaker, generally we have a huge shortage of classrooms and teachers' accommodation across the country. That's what I had said. So I take that maybe your question was just an emphasis, but I had responded that way. We are going to make an audit, a further audit, but we are all aware of the challenges that we have. You know, we are all aware of those problems. It has been raised here many times about the conditions. We are talking of the welfare of the teachers across, in the country. It's also captured in the revised national policy on education, recommendation number 12, if my memory serves me well,
where it talks of a package of incentives for teachers. And therefore, we are saying that we have to revisit those policies and come up with packages for the teachers and to motivate them so that they don't work in the conditions they are in right now. Mr. Speaker, so this is the way that we want to come up with solutions. We'll dust all the documents that are there that have been that are supposed to favor the teachers. The result that we have today is that are bad. Is partly a result of the bad conditions that the teachers are working on. So as the new government, we'll spend sleepless nights to come up with solutions, and we'll also engage our colleagues from the other aid. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Supplementary, Honorable Furniture. Ke a leboga tona, ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re tona mo go yone ya boroko ko sekolong sa Matsiloji. Gona le seemo sa thaelo ya materase ko di hosteleng tsa bana. Kana no re tsena mo marigi. Ga se gore gongwe le phata la gago le ke gore le tsibogele yone ka gore ga gongwe tse dingwe tse di a go tlhoka process e telele. Bogolo gongwe ha ne le ka re thusa ka gore le bate materase le 300 bana ba ska ba robala hatse. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. The issue of mattresses, Honourable Furniture, is very serious. I agree with you. It's not only a shortage, even the mattresses themselves, let me say, these frames, some are broken, some students are sleeping on the floor. It's a very, very bad state. And I may ask you as well that maybe from your vote, the RCCP, maybe you can help maybe secure those 300 mattresses. It will really help relieve the school. The school is in a bad state. As we speak right now, there's even serious shortage of water in Matsiloji. And it's so bad. The vehicle that was supposed to even be bouncing that water is broken down. I understand your the pain you are in, Honourable Furniture. So as it is, the issue of mattresses across the country. I went to other junior secondary schools, even in my constituency. Batanani is so bad, they don't have mattresses. Zenshambe, there's nothing. The whole country, I think it's something that we'll also have to find ways of debating it here in Parliament and come up with a sustainable solution for us all. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Honorable Lesedi, member for Serowe South. I don't see him here. What is it? Dr. Botswana. Honorable Kamal Jacobs, member for Lobatse. Thank you, Mr. Speaker. The question, Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Edwin Horatawanedikoloti, Dr. Minister. Mr. Speaker. Mr. Speaker, BMC implements a robust safety, health, environmental framework which ensures high level of protection of staff against occupational hazards such as heat, noise, chemical, or physical injury and exposure to environmental conditions. This includes implementation of strict work safety culture and procedures and mandatory provision of protective clothing, including helmets, work suits, gloves, boots, work evaporative coolers, earplugs, and ear muffs. Further, BMC has an on-site health clinic and a good relationship with external medical service providers which ensure rapid health service turnaround for the employees. Mr. Speaker, BMC is at an advanced stage of accreditation for the requirements of ISO 45001 and ISO 14001 relating to occupational health and safety management and environmental management respectively. Mr. Speaker, BMC has in place workmen's compensation and 24-hour group personal accident covers as required by the relevant acts. This is to ensure that employees are adequately covered for any eventuality that could arise during and outside working hours. Part 2, Mr. Speaker, BMC has not been paying loan service awards to employees on account of financial challenges. In terms of the conditions of service, loan service award is not a mandatory provision,
but may be granted subject to favorable financial position of the Commission. Therefore, this allowance is not accrued cumulatively, and there are no unpaid accrued and cash for loan service. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Jacobs. Ke a leboga tona ka karabo ya gago. Me tona ne kere since BMC has not been paying for long service awards, what do you intend to do to rectify this issue? Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Dr. Dikoloti, Minister. Ke a go leboga thata Motlotlegi Kamale mo Parliament wa Lobatse. Ke a itse re potso e botsa etso mo botenyeng jwa pele wa gago romilwe ke banni le badiri ba Carl Story. Mme ra na le wena re mo ba marung jwa gore Carl Story ga e ira madi. Mo go tlhokeng go ira madi ga one go nna bokete gore e kgone go ira tsotlhe tse neng tse kgona go di dira pele. Mme re le phata ra re tsibogile thata gore ne thatse gore re tsosa boleng jwa Carl Story re ira gore Carl Story e boele ko nentse le tempele pele go lo mo go tla ka matlhatlo la harologaneng re tla bankanya bode gore e kgone gore execute its function sentle ha go tla go tsena mo gore re bone gore dikgomo di ya go Carl Story ka dipalo tse di go godimo re tla dira yalo re na le the value addition plan te le gore tla thusa gore letseno le nne botoka mo Carl Story ke itseng gore o eteletse pele thata o nontsong kgakolla kgapetsa gore kana le bone ba rui ke batho ba ba kileng ba ne ba kgona go bona madi a moswang do tse e leng gore wa di eletsa go di bona di iragala ko toropong ya Lobatse rra mme ke ka go tshepisa ba ba reditseng ba rui ka tshepisa badiri ba ko Carl Story gore puso e tse kganye go godimo mme bile gape re tla netehatsa gore mo gotlhe mo e leng gore go lebane go tsosolosa Carl Story rra go a diragala re lomagane thata re ba lomagantse thata le ba bonnadi go netehatsa gore there's proper R&D go netehatsa gore tsone dikgomo tse di ankwa ke dikgomo tse di tla gatang sekale sentle go na le mananeo a tlang ra dikgomo a go ntsihatsa. We'll also be dealing with issues of range management to make sure that there's proper throughput to BMC gore re revive botshelo jwa one rra ba bereki ba tla ba kgone go itumela ba tla ba kgone go bona tsotlhe tse di ba tshwanetseng. Ke a leboga, Mr. Speaker. Further supplementary, Mr. Speaker. Honorable Tsenolo Bogatsu, member for Lentswele Tauli Pepe. Mr. Speaker, Honorable Minister of Finance, Honorable Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Member of Parliament, Bogatsu. Mr. Speaker, I am aware that the transition of Barclays Bank to Absa Bank did not attract any severance benefits or remuneration packages for former Barclays Bank employees. Mr. Speaker, Barclays PLC reduced its shareholding in Barclays Africa Group Limited and ultimately fully divested from Barclays Africa Group Limited. The transaction was effected by way of an acquisition of Barclays Africa Group Limited by Absa Group Limited. Absa Group Limited acquired 100% of BAGL shares in issue. The transaction resulted in a change of shareholding of the underlying banking operations at BAGL level, including Botswana. When Barclays PLC divested its shareholding in BAGL and exited Africa, rebranding to Absa Group Limited was effected. The change in shareholding at the group level did not affect employment of staff in the underlying banking operations, as AGL moved with all its employees. Even in Botswana, all employees of Barclays Bank Botswana Limited were absorbed by Absa Bank Botswana Limited after rebranding. The second, Mr. Speaker, Absa Bank Botswana Limited absorbed all employees during the transition period. Hence, there were no severance or terminal payments arising from this acquisition.
It may well be worth sharing as well that in a bid to rationalize the bank's operations to achieve business efficiency in 2023, ABSA separated with 79 staff members, all of whom were paid severance or terminal benefits in full. Thank you, Honourable Vice President. Honourable Helen Pushimanyinen, Deputy Speaker, Minister for Mopane Metsi. Thank you, Mr. Speaker. Question number 7. Honourable Minister for State President, Honourable Dr. Butale. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Member, for the question. The Ministry is aware of motor vehicles that have been long parked at the Criminal Investigations Department, which is the CID. A total of 142 motor vehicles impounded at the Criminal Investigation Department, that is the old Serious Crime Squad office. That is the total number of the vehicles that are parked there. These motor vehicles have been seized as exhibits by the investigations units of CID headquarters, being Serious Crime Squad, Narcotics, Fauna and Flora Investigations, and Anti-Money Laundering and Counterfeit Terrorism Unit. These vehicles are impounded for various reasons, and the reasons are as follows. A total of 42 motor vehicles have their cases registered before the courts. A total of 23 motor vehicles have their cases referred to the DPP for prosecution. A total of 20 motor vehicles are awaiting repatriation to South Africa. The Ministry and its departments are in constant communication with South African authorities to arrange for the repatriation of the said vehicles. A total of 17 motor vehicles are awaiting identification by the owners from South Africa. The delay is caused by motor vehicle owners who are reluctant to come and identify them because in most cases they've already been paid by the insurance companies, whilst some have applied for passports to come over to Botswana to identify their motor vehicles. However, reminder messages are always sent to South Africa through Interpol to expedite this process. It is worth noting that these vehicles were stolen in South Africa and intercepted by our officers at entry or exit ports and others at strategic roadblocks across our country. A total of 24 motor vehicles are still under investigation by the above noted units. The unclaimed motor vehicles and those forfeited to the state are sold by public auction. The last auction was in 2019, whereby a total of 24 motor vehicles were sold. A total of 16 unclaimed vehicles have been submitted for auction and are awaiting the authority from the Commissioner of Police. These motor vehicles, impounded motor vehicles, they are there across the country. The figure across the country will be around 186 countrywide. Make a potso CID, ke arabile jalo, ke one CID. The ministry, as I've stated, continuously disposes vehicles for which cases have been completed through either a court order or in terms of the Motor Vehicle Theft Act. I thank you. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honourable Deputy Speaker. Thank you, Tona. Mene ke re ke a re gongwe re be nako ya gore ga re emetse tse iseng di claimiwe re bo re itse gore re tsamaya jang le bone ka nako, because nna ke tsaya gore ga e le gore tiro ya bogodu e diragatswe ko South Africa e be go tshwarwa dikoloi kwano jaanong be di nna hela o ka re kgatlhiwa ke gore re tshware dio tsa bogodu. Ga se gore gongwe yaanong go nne le nako ya gore di beelwe nako ya ka le nna le romela some reminding SMSs or whatever message, mme ha e le gore batho bao ga ba responde kana ha e le gore gongwe ke banga dikoloi nka e ba setse ba di latetse. Nna ke akanya gore
o ka re ga re prompt gore re supe gore ga re encourage bogodu ne re tshwanetse gore ka be setse re expose tse dikoloi tseo ndi dikgologolo tota ke a di itse ke goletse gale ke nna la ke di bona ebile di ntse ka dimpa mo e leng gore go na le dikgang tsa gore le ba bangwe ba ithusa ka diphatse gona gale. Further supplementary. Honourable Minister. Ke a go leboga mothusa mo tsamaisa dipuisano ebile o le mo parlamente wa mmopana. Ke dumelana le wena gore gongwe ke nako ya gore ha ile gore ke tse leng gore di ne di utswilwe ya ka ke tlhalositse kwa Afrika Borwa mme beng ba tsone ba tsaya nako gongwe go tare re lebelele ditsamaiso tsone tsa rona le dipuisano le bone ba Interpol ka re kopana le bone ba Afrika Borwa mo go tsone go bona gore re ka hehosa jang lenaneo lone leo la gore ba tle go di tsaya mme ya ka ne ke tlhalosa kana tse dingwe di aba di emetse ditsheko mme ha di emetse ditsheko go raya gore ga gona jaaka di ka rekisiwa ka auction kana tsa tusiwa e le gore ke tse di tabeng di ya go dirisiwa mo bosuping mme ke dumalana le wena gore gongwe ha go kgonagalang teng re he ho se maoto re kore tokahatse le gone gore kana ha di ntse jalo di tsere space mo di police station tsa rona gongwe re tshwanetse re tokahatse mme gape ke tlhalose gore kana ha gongwe dikgang tsone tse di tsaya lobaka ka gore ke dikgang tse di amang yone tirisanyo ya mahatshe le gone go neelana information ka tsela e ntseng jalo mme ke dumela gore re ta sekaseka tsamaiso e re bone re ka tokahatsa ebile ra nna le nako e khutshwane jang. Further supplementary. Further supplementary. Member for Serowe West. Ke a leboga Mr. Speaker ta ke tse sebaka se ke dumedise batho tegi mo ntong ye le ba gaetsho ba ko Phikwe Mr. Speaker re wetswe ke Seroko se libe Phikwe mo bekeng ye hitileng ye ngwana yo dingwaga di kota sa ga 10 o iphithetse ile gore o belaesega a dirisitse bana ba bangwe bothaswa ba ka tshwara 22 mme ke kgang e hapele ga ba sepodisi mme ne ke re ntue re be mo merapelong ke bua gape ke kope ministera gore kganya a itsibogele ka bonako bo ka kgonagalang la ha ile ka moso re ka emella. Honourable Minister, question number 8. Thank you. Honourable Minister of Transport and Infrastructure. Honourable Assistant Minister Tamela. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga Honourable. Mr. Speaker, the report on the passenger train fatal accident happened at Pala Road. Me mo potsong ne go te bonwa pitsi. Me gape ga mutso a potsong na sa bua gore date ke le me ke tsa kere ne ba na ra bonwa pitsi according to our records. On Tuesday, December 10, 2019, it was the subject of public inquiry as per the Railway Accident Act. The report by the Board of Inquiry was submitted to the then Minister of Transport and Communication in May 2020 and was subsequently submitted to Cabinet and the National Assembly. A decision was made that the report be released to the public December 2021. Mr. Speaker, in the case of the Pakalani incident, which happened on the 15th of November 2022 around 3:30 in the afternoon, train number 0315 from Gaborone to Palape, comprising of locomotive BD 337 and 8 wagons loaded with cement, collided with a horse and trailer truck at Pakalani level crossing. This incident resulted in derailment of the train and consequently fatal injuries of 3 crew members. The level crossing accident occurred because the truck had occupied the level crossing and didn't move at the right speed, and subsequently they collided.
Mr. Speaker, as indicated, the Pala Road accident report was made public in December 2021. The Pakalane level crossing accident did not result in a public inquiry. Hence, there is no report that can be shared with the public. However, the accident was reported to the police. It was treated as a police case, and it had to be processed through courts for closure. The truck owners were subsequently charged accordingly for negligence resulting in loss of lives and damage to property. Mr. Speaker, Botswana Railway Signaling System was installed and commissioned by Ansaldo Signaling, ASTS, in 2008. The same contractor was contracted to maintain the system for the period of 8 years until 2016. The maintenance of the system was handed over to Botswana Railways for management and maintenance. The Botswana Railways, for the purpose of continued operational efficiency and maintenance, absorbed all technical local employees who were initially employed by the contractor to maintain the said signaling system. Mr. Speaker, the maintenance and the signaling system is a routine, ongoing activity to ensure its efficiency and functionality. Hence, the maintenance is continuously being done in-house by Botswana Railways personnel. The challenge with the signaling system, it's absolute. Some of the subsystem components are very difficult to readily source. At the current moment, the system is not fully functional. Mr. Speaker, although the solution lies in the upgrade of the entire system, which requires substantial capital injection, Botswana Railways continues to explore different ways to keep the system working. These include modification of power supply systems and creating virtual versions of our physical resources, called virtualization, especially in IT-related areas. Botswana Railways is also exploring partnerships with other institutions like BUST to come up with innovative ways to enhance signaling performance systems. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on Kaiser. Ke a leboga tona ke na le dipotsonyana tsa motaleletsanyana di ka nna pedi. Ye nngwe ke a go tlhoka go sa bereka ga the railway signaling system gore ka ebile o papamatsa gore ga e bereke kgantse gore kana le absorbile babereki. Currently go iragala eng ka bone babereki bone ba ileng gore ke bone ba ka neng ba maintainer that system. Gore a ba ntse ba mo payrollong wa ba duela eng. Yaanong ye nngwe ke gore mme gongwe le yone system yone re sologele gore ya go simolola go bereka leng. Kana ha o ka heta ha le dumang wa heta ha phakalane ebile segolobogolo yang ha go le maitsibua ko ra gangwe le terena o ka se wa kgone go e bona e heta ka gore that system ga e bereke. Yaanong gongwe re papamaletse gore ya go simolola go bereka leng. Yaanong ka ya bohelo ka kgang ya bonwapitse ko Palo Road ke gore the inspectors ba neng ba lebeletse sporo sele go ne go supagala gore ba dirile dithothomiso mme ba dumela gore tsela the rail e siame. Mme ha re capture mantswe a the then CEO o na bua gore they were concerned about the state of Bonapitsi River. Ka gore dipula di ne di ntse dina beke ya teng ha o gakologelo. Yaanong go gonemo a ga go supi gore go na le sengwe se se sa tsamayang sente gone se e leng gore there was an omission gore go dirilwe due diligence mme ka ha CEO o na le sebete se molangwana ka
mosepelo ke a leboga. Honourable Minister Tamela. Ke a leboga, Mr. Speaker. Potso ya go ya ntlha ya number 1. Ba absorbilo ke Botswana Railways. The maintenance is done routinely. Challenge ya la ke gone goreng because the system is absolute. Di parts tsa teng go dingaro gore di bona le ka nako, hence the inefficiency e leng teng. Ya bobedi ya inspectors gore di findings tsa bone le tsa CEO ga di tshwane, go na le that bit of inconsistency. Ke gone anong ha go tseneng administration e ntšha. Na le resa la kae, we are in a race really to see gore all our infrastructure e leng mo Botswana ga mo selebegong ka mo standardeng se leng gore se sa nametsa. So we want to be a logistics hub. So ra go netefatsa gore all the assessment e re tsweletseng re ntse re dira kana ra e dira e tla ira gore diporo tsa rona di agiwe kana di designwe di agiwa ka di standards tse leng gore these are best international standards. So ke tsa ke re moving forward, just be rest assured gore rona we are going for high class infrastructure. But it's true, railway line a rona e tshabelwa ke di issues one tsa dipula di na le nnatane le go rela dio tsa teng di digologolo. Ke a leboga se. Honourable members, na kwa dipotso e hedile tse di setseng di tla tsena ka moso. I understand that the Minister of Lands and Agriculture, Honourable Dr. Dikoloti, has a policy paper to table. Honourable Dr. Dikoloti. Thank you, Honorable Speaker. I beg to table the policy on the illicit use of cannabis in Botswana to the National Assembly. I thank you, Honorable Speaker. Let the paper be tabled. Honourable members, I understand that the Minister of Minerals and Energy, Honourable Boholo Joy Kenewendo, has a statement to make.